This is the one way of doing that one. But we can write this in a different way and sometimes very using other techniques. Pascal, we have a concept called sets. Data structure එකක් තියෙනවා sets කියලා. අපිට මේ sets කියන එකත් use කරන්න පුළුවන් මෙතන. මේකම මට පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න දිගට ලියන්න නැතුව m equal 2 කියන එක අපිට ඕන නම් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. m in then 28 else m in 4, 6, 9, 11. If the m value is in this particular set, we have to put if m in this one, then v becomes 30, else v becomes 31. And මේ පල්ලෙහා තියෙන part එක වෙනුවට දැන් මේ උඩ තියෙන part එක අපිට ගන්න පුළුවන්. This is more clear නේ. මේක අර බලන කෙනෙකුට තේරෙනවා මෙතන අර සංඛ්‍යා වැඩි නම් we have to write o several times නේ. ඊටද මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Then I will remove that part. Yeah, it's working. You can try that for anything, right? අර for loop මේ o දාන එකම අපි දැම්ම in කියන එකකින්. We can use this one. Any variable we can check, use the in command with the set. Again, we can rewrite this using the case statement of Pascal. It is more clear than this way, right? Instead of this block, I will write in different way. Case m of. The m is the variable we are going to check. 2 days equal 28. 4, 6, 9, 11 days becomes 30. අපිට else එක දාත හැකි ඊළඟට. We assume we are entering numbers between 1 and 12. Else d becomes 31. This is the end of the case statement, right? In this time we remove this block, replaced by this one, case 1, right? Case statement, we can put any number of things. Say if you want to write in the month in the words, say case m of say 1 colon, if m equal 1, the month equal, we can say m or month equal January. M equal to month equal February, like that one, right? We can write in the case statement. දිගටම අපිට ඕක case statement එක ලියන්න පුළුවන් ඒකේ. Check it that one. මෙතන error එකක් ආව නේද? මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? days නෙමෙයි අපි day කියලා ගත්තේ නේද? D අකුර. Okay, 31. I think it's working, right? This is another way of doing a conditional statement, case statement of Pascal. You can try, you can include even the year, right? If it leap year, we can have 29 days, otherwise 30 days, right?